afternoon, Gaurav, and welcome to IIJS Virtual second version, which is starting from January 8th to 12th. And good to see you in the back end of the third quarter, but in a very bright Christmas Eve. So how has been the season till now? Good afternoon and everybody, namaste. And what I would like to say that this quarter has been so exciting in the sales performance and retailer. And as in the last IIJS also, I predicted that there would be a mid segment which would be doing really great. Same happened in the retail stores. We are out of stock of those wedding jewelry stocks which we included in our portfolio. And October, November were the best ever October, gone in the business since its inception. So I feel the animal spirit is back in Indian jewelry market, especially when we went to IIJS virtual last time. What we saw that giving attention and time to new products where design is more important is very good in virtual show, rather than going to your existing suppliers and just selecting gold jewelry out of them. So that you have already channelized. We have mechanism to replenish those goods and we are comfortable doing that. I feel सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है नए डिजाइन की चीजें ढूंढने का, कि जो अभी ट्रेंड है लाइट वेट की पोल्की ज्वेलरी और लाइट वेट की डायमंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा डिमांड है मार्केट में, बिकॉज वेडिंग्स में लोगों ने जब ये नया ट्रेंड देखा तो उसके बाद अब सब प्रैक्टिकल वेयरिंग के लिए, नॉन वेडिंग वेयरिंग के लिए भी ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। और जो ज्वेलर, जो रिटेलर इसको स्टॉक करके रखेगा रीजनेबल क्वांटिटी में, वो ये भी बेच पाएगा एंड एज वेल एज उसका स्टोर ज्यादा ब्राइटर, कलरफुल लगेगा, एंड विच इज व्हाट पीपल वांट टू सी। क्योंकि कुछ लोग अब कोरोना से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ दैट फियर एंड दे वुड कम टू ज्वेलरी स्टोर्स। The bold people came in September, October, November period. Now जो लोगों को ज्यादा डर लगता था, अब वो निकलना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड वो लोग जब स्टोर्स में आएंगे, they are not here to buy very big gold jewelry or very big item to purchase. They would go for the new trend of polki and lightweight diamond jewelry to wear. So if we have large quantity of stock in those segments, which is going to be good, and also seeing Valentine in February, this is the stock which would move. So I would recommend every retailer to focus on lightweight polki jewelry and lightweight diamond jewelry also, to give vibrance to the store, क्योंकि लोग आके पूछ रहे हैं अब नया क्या है post Diwali. So we are saying the new fashion is 3 lakhs polki pendant sets or something which is colorful and very vibrant. So that is doing really well, and this is what I am seeking in IIJS virtual. कि अभी January में a lot of people might have worked post the wedding season. Now what they have created new, I feel lightweight is the key till the April season of wedding again comes back. Great. Thank you, Gaurav. You know, हम ना काफी जो टायर 2, टायर 3 के रिटेलर से बात कर रहे थे पिछली बार भी IIJS वर्चुअल के बाद अक्टूबर में, और उन्होंने कहा था यार हमने अपने पूरे सेल्स स्टाफ और जो की सेल्स पीपल है और जो मर्चेंडाइजर है वो तो हमेशा IIJS पे पार्टिसिपेट करते ही है, बट इस साल हमने ना अपना पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खोल दिया, वहाँ पे सारे स्नैक्स और लंच और सब ऑर्गेनाइज कर दिया और सबको वहाँ बिठा दिया। जो दुकान जिस शहर में वहीं से उन लोग ज्वाइन हो गए। तो आपने भी ये किया था अक्टूबर में। और मेरे जो उस सेगमेंट के सेल्स पीपल हैं, लाइक मान लो आप पोल्की की सिलेक्शन कर रहे हैं या डायमंड ज्वेलरी लाइटवेट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस सेगमेंट के जितने सेल्स स्टाफ के जो की मेंबर है, टीम लीडर्स हैं, वो उस सिलेक्शन में थे एंड फर्स्ट टाइम दे रियलाइज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज देयर। उनका भी कुछ इनोवेटिव अप्रोच आया, प्लस दे आर आल्सो फीलिंग नाउ, which is only possible in this virtual shows, that कि वो ownership ले रहे हैं। Now that sales team leader has selected that jewelry, he is taking more ownership of that jewelry, and then he is trying to push it to the customers, and it is doing really wonders, and procurement has improved. Yeah, that is one of the big advantages of IIJS virtual, which I think has changed the engagement level of at the retail staff level with the manufacturers and the wholesalers. Yes. So finally, Gaurav, I know that you said that till April wedding season, it's all lightweight jewelry which will move.
But what is your prediction? What do you feel is we are in the final third quarter. Now we have one more quarter to go for this financial year. Overall this year, what do you feel compared to last year? I feel the year had been surprisingly good. During lockdown, it was feeling like a fear, but post-lockdown, gold season picked up, and last quarter, October, November, December, a lot of wedding jewelry picked up. So sales volume on year is fantastic, especially in Tier 2, Tier 3 where I am, and we have more or less covered the lost period sales. So by the quarter end, we should do 15 to 20% higher than last financial year with 4 months of closure. So that is really good. The jewelry industry is shining if you forget that 4 months. And focus करना चाहिए कि customer demand क्या है. Customer की बहुत demand है. लोग बहुत सारा पैसा बच गया है लोगों के पास, which is going into real estate and jewelry shopping. Because लोगों ने travel नहीं करा है, इस बार भी travel नहीं है, and lot of restrictions on eating out places after 10 p.m. So that is giving jewelry industry a very big boost. We should catch this boost and now focus for next 2-3 months purely on personal wear products rather than only focusing on bridal. Bridal would come back according to me from 15th of March onwards, where April के May के जो बहुत wedding है इस साल की, और वो weddings काफी अच्छी होंगी क्योंकि जिन लोगों ने नवंबर से भी अगर पोस्टपोन करी है तो बहुत अच्छा वेडिंग सीजन दिखता है मार्च से. बट जनवरी फरवरी अगर कैश करना हो तो डायमंड ज्वेलरी लाइट वेट के सेट्स, छोटा रिंग्स, इयररिंग्स, also polki, which जिसको थोड़ा larger चाहिए, बड़ा piece चाहिए, is very good opportunity for us. Top line सबकी अच्छी हो चुकी है Tier 2, Tier 3 में. This is a time to increase your bottom line. Thank you very much, and have a great start to 2021. Merry Christmas and Happy New Year to you, to your family, to your entire staff. Yes. And all the best, Gaurav. Thank you.